A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Livetalk. I'm your host, Sithandekile Mhlanga. This Thursday, November the 25th, 2021. And I'm Marvellous Mhlanga. We are broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic. Yes, today in our show, we'll be looking at a variety of issues. Of course, we will start to update by updating you about COVID-19 figures, and then we are also looking at the 16 days of activism against gender-based violence, which starts today. And we see that there are various organizations doing various programs on the campaign. And we also saw the government and the United Nations having an opening today in Harare, where they were talking about issues affecting women, with young women crying out, especially those in Epworth, saying that they were very impressed with how some of the programs have been targeting the young women of Epworth who have been facing, as they say, a lot of gender-based violence due to some of them being forced to go on the streets because of the poverty in the country. Yes, and yesterday we saw the government saying it's very concerned with the increasing number of domestic incidents of domestic violence. At a press conference yesterday, the Deputy Minister of Women Affairs, Jennifer Mhlanga, explained that the police have confirmed that the incidents are rising of gender-based violence. Marvellous. Yes, and we'll also be taking a look at what's coming out of South Africa, where the Zimbabwe special permits. Today we saw the government of South Africa actually saying that they will not be renewing those permits, but they will give a grace period of 1 year where people can regularize their permits in the country. So we will have a guest that is coming in to just weigh in on what they think is going to happen, because a lot of women are going to be affected by this new ruling that has come into place in South Africa. And the government, the Minister of Health says up to as of yesterday, it has vaccinated a total of 3.7 million people against COVID-19. And we see that there are still many programs to ensure that people get vaccinated. As a few hours ago, the ministry has tweeted that it has been allocated 117.7 billion in the 2022 national budget, which translates to 14.9% of the total national budget. We are talking of Zim dollars here. But of course, they are also saying yesterday they received another consignment of 60,000 doses of Sinopharm vaccines donated to the country by Mauritius. So this vaccination program is still ongoing. And the Minister of Health says that it needs to vaccinate 10 million people for the country to reach herd immunity. And we saw the President, Emmerson Mnangagwa, saying at one of the events earlier on this week that their hope is that the country will reach that herd immunity. But like what you said, if with the increase in budget that the Minister of Health is announcing that they got at the budgetary meeting today, and also the donations that are coming in, we're going to watch and see, and then report back as to what happens, according, whether they will meet that milestone of 10 million vaccinations by the end of the year. Yes, and it's not only the government. There are also NGOs helping. Yesterday, the Christian Alliance was saying it has also started campaigns, which include many people of different religions, be it Muslim, Hindus, Christians, traditional healers, experts who will go to throughout the country to explain to the people about the vaccination, so that they demystify those ones who are afraid of taking the vaccine. According to many beliefs, there will be each expert in every field to explain that. And they're saying they're targeting 2.5 million people. The Zimbabwe Christian Alliance, Reverend Hussein Sibanda told Studio 7 that it will help the government to reach the herd immunity. Marvellous.
ngolwesine kumhla ka-25 kuLwezi 2021 sikhangela-ke eziphathele kuhlelo lwe-Livetalk Women's Roundtable. Sikhangela-ke okuningi okuphathelane le-COVID-19-ke okugoqela lokuphathelane esifazane. Sikhangela ukuthi kule COVID-19 ngalesi sikhathi sikhangela ukuthi kuningi njalo okunye okukhona. Sibona ukuthi uhulumende uthi yena izehlakalo zodlakela ziyakhuphuka elizweni ngoba bakhulumile lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba izolo ukuthi hayi ziyakhuphuka ngempela. Ngakho bafuna-ke ukuthi ukwehle lokho siyananzelela ukuthi kule 16 days of activism against gender-based violence ukuthi amalanga la wonke alandelayo ali-10 kumbe edlulayo yikho kuyabe kukhangelwa-ke lokho ukuthi kungenziwani ukuthi udlakela lolu ludedele emuva. Njalo sikhuluma ngegender sikhuluma ngabesifazana kodwa sikhuluma labesilisa bonke abantu kubikwa bahlukuluzwa. Yikho-ke esiyabe sikukhangela lokhu namuhla sibona ukuthi uhulumende uthule imizamo eminingi yokujova abantu ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 kunje nje ukuthi wamukele eminye imijovo evela eMauritius njalo kubhajethi baphiwa imali eningi yokuthi beqhube inhlelo ze-COVID-19. Yikho-ke esiyabe sikukhuluma-ke lokho kuko konke okulandelayo-ke Marvellous. Luche madzimai apo tiri kutarisa isu zviri kusangana nemadzimai panguva ino yeCovid-19 pano pachirongwa chedu cheWomen's Roundtable. Ini ndini Marvellous uye ndiri muWashington. Nhasi tichange tiri kutarisa isu nyaya yedenda rechirwere cheCovid-19 icho pari zvino bazi rezveutano riri kuzivisa kuti rawanikwa iro vachibaya vanhu vanosvika 3.7 million yatingati nhomba yeCovid-19 asi vakatarisa ivo kuti vanoda kubaya vanhu vanosvika 10 million kuti denda iri rigowanikwa iro richisvika panonzi ipo paherd immunity. Asi taona munguva yapfuura iyo bazi rezveutano richitaura iro kuti rawanikwa richipiwa mari pasi pebhajeti kuitira kuti vakwanise kuenderera mberi panyaya iyoyi yekubaya nhomba dzeCovid-19 uyezve vakataura zvakare kuti vawanikwa vachipiwa mimwe mishonga yekubaya nhomba idzi dzeCovid-19 kubva kuMauritius. Asi tichange tiri kutarisa zvakare chirongwa chiripo pari zvino che-16 days of activism against gender-based violence apo tinoona kuti pasi pechirongwa ichi kwemazuva anotevera mavhiki maviri anotevera pachange pachiitwa zvirongwa zvekuedza kuzeya pamusoro yatingati yokushungurudzwa nyanya kwemadzimai asi zvakarewo kushungurudzwa kwevanhurume uyezve kudzidzisawo kuti madzimai anobatwa sei kuitira kuti vasawanikwe vachishungurudzwa pangave pari muwanano pamabasa kana pane zvimwewo kune mukurarama muupenyu. Nhasi taona isu hurumende ichibatana iyo neUNICEF vachiwanikwa vachiparura chimwe chirongwa chavaparura kuEpworth apo vanga vari kutaura pamusoro pekukosha kwekuti nyaya iyi yekushungurudzwa kwemadzimai isarambe ichienderera mberi. Takaona zvakare mutevedzeri wegurukuta remadzimai amai Jennifer Mhlanga vachitaura ivo kuti vari kushungurudzika sehurumende pamusoro peuwandu hwaita nyaya dziri kuwanikwa idzo dzichibuda pamusoro pekushungurudzwa kwemadzimai. Saka tichange tiri kuzeya panyaya idzodzo tizeyawo zvakare zvataona zvichibuda muSouth Africa nhasi umo hurumende yeSouth Africa yazivisa iyo kuti ichange isisawanikwe iyo ichirinyuwa aya anonzi Zimbabwe Special Permits uyezve vataura ivo kuti vachapa avo vanhu vane mapemits aya gore kuti vagadzirise mapepa avo kuitira kuti kana avo vanokwanisa kunge vasina kuzogadzirisa mapepa aya pachasvika gore vari kutaura ivo kuti vachawanikwa vachizodzingwa munyika yeSouth Africa. Saka tinoona kuti madzimai mazhinji tinoona navana baba zvakare vari kubata mabasa munyika iyo yeSouth Africa. Saka vazhinji vanga vari kuda kunyatsoziva kuti saka zvichaita sei, pane here zvinogona kuitwa neavo vari kuwanikwa vachibatikana nedambudziko irori kuitira kuti vasazowanikwe ivo vachidzingwa pachakopera gore reimomo muSouth Africa. Tichange tiine zvakare hurukuro nevamwe vanyarikani vari kuita mabasa akasiyana-siyana
panguva ino yeCovid-19 mukuedza kudzidzisa madzimai pane zvavari kutarisana nazvo kana zvavari kusangana nazvo. Takanyanyotarisa nyaya iyoyi yemhirizhonga iri kutaurwa iyo kuti mhirizhonga iri kunyanyowanda panguva ino yeCovid-19 nekuti vazhinji vakawanikwa vachirasikirwa nemabasa avo uye mhuri hadzichawanikwa idzo dzichiwana raramo yavanga vajaira. Saka tinoona kuti bopoto zvinonzi iro riri kuti one day munzvimbo dzakasiyana-siyana mudzimba munyika. Izvo zvatange tiri kukurukurawo tichinzwawo kune vamwewo vakambosangana nenyaya iyoyi yekushungurudzwa uyezve kuti ivo vakazozvigona sei kuti vabve kuti vasawanikwe vachiramba vachishungurudzwa. Tichawanikwa zvakare tichiongorora tichiona kuti pane here zviri kuitika kune mamwe madzimai nyanya arimo muSouth Africa. Takatarisa kuti taakutarisana nezororo rekisimusi vachawanikwa vachiita sei, tichiona kuti nyaya iyi yemapepa yawanikwa iyo ichitaurwa muzuva ranhasi iri kubata madzimai akawanda sei uyezve kuti vangabatsirikana sei, nekuti ndabhenge tichitaura ini navaDennis Juru veInternational Cross Borders Association vachitaura ivo kuti panguva ino yawanikwa ichitaurwa nyaya yemapepa pachabuda makoronyera akawanda semaonero avo. Vachange vachiudza vanhu kuti tinogona kukugadzirirai mapepa, asi vaJuru vati ivo zvakakosha kuti vanhu vadzokere pane website iye yehurumende kuti vawanikwe vachipinda imomo vachiona kuti pane mamwe here kana imwe nzira yavangaita kuti vawanikwe ivo vachiwana mapepa ari pamutemo, kwete kuti vawanikwe vachizobirwa mari dzavo nemakoronyera vanokwanisa kumuka panguva ino, nekuti inguva ichange iri kushungurudza vazhinji. Vachange vakuzowanikwa ivo vakufunga kuti vachange vakugara munyika yeSouth Africa zvisiri pamutemo. Yes, and shortly we would play a video on the what happened today in Epworth later on, whilst we are still making it ready. But in the meantime, before we take our next guest, we also spoke to the women's spokesperson in the MDC Alliance, Barbara Tanyaniwa. She's also a labor activist, and she was explaining, they released a statement on 16 days of gender, of the campaign against gender-based violence. Let's hear what she has to say. 16 days. Orange the world and violence against women now. Lapho kuba bekukhanyela ukuthi omama ikakhulu bagqoke izigqoko kumbe anything okuyi-umbala oyi-orange ukuthi sitshengisele umhlaba ukuthi sinakekela amalanga lawa ayi-16 aqalisa kusasa mhla ka-25 kusiyaphetha mhla ka-10 December. Kuye saphuma le ndimba yethu thina sikhangele i-gender-based violence ukuthi iyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo, be it ku-politics, be it emsebenzini, be it ema-church, lokhu esikubiza kuthiwa i-gender equality. Sikhangela ukuthi gender-based violence a barrier to gender equality. So sikhangela ukuthi udlame lolo lungaphela, i-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona ngenxa yokuthi abantu bayesebehloniphana, abantu babengasayeyisani, yabe kungasela msebenzi okuthiwa ngowabomama, yabe kungasela zikhundla kuthiwa ezinye zabobaba. Bonke omama labobaba babe sebelamathuba alinganayo ngenxa yokuthi kuyabe sekungasela udlame lolo kumbe singathi udlakela. Siyabona njalo ukuthi uhulumende laye usesungula olwakhe uhlelo. Ngathi uhulumende kunengi yini asekwenzile. Sibone ngazana uhulumende kayenzi okusisuthisayo ngoba siyabona Sithandekile omama lokhu behlukuluzwe emphakathini uhulumende ekhona, and abanye omama bahlukuluzwa nguhulumende. Xa ungakhangela i-statement sami lesengisikhiphileyo ngikhuluma ngoMary Chiwengo ukuthi umka vice president welizwe ayehlanjazwa kangaka abantu bonke bemkhangele, thina besicabanga ukuthi nxa abantu sebeyalele ukwalana ukuthi abantu bamele balwe kumbe abantu bamele bazondane kumbe abantu bamele bakhawulisane. Thina isabe sikhangela ukuthi khona njengomuntu wayengumka vice mongameli kumele aphathwe laye ngesizotha, kumele laye aphathwe
ngokunanzelela okukhulu asivali ukuthi nxa kuwukuthi kulecala akahambe ayegwetshwa. Angithi agwetshwe kube le-justice ngoba khathesi ungakhangela imithethwandaba yakhona abanye abantu abalamacala bayaphuma bengagwetshwanga. Umuntu ongelacala uyahlala ejele. I-justice eZimbabwe khathesi kayikho. Nxa uhulumende ikwanisa ukwenza njalo emuntwini owayengowabo, what more thina abe-opposition? Yebo-ke lapho-ke besizwa unkosikazi Barbara Thanyanyiwa obekhuluma-ke ngokuhlukuluzana ezindlini lapho esithi njengoba lizizwele nje sithi ukuthi hayi konke lokho bakhankasela ukuthi kufanele ukuthi kuphele. Yes, there Marv, we're hearing from Barbara Thanyanyiwa of the MTC Alliance Women's Assembly, and they released a statement saying that they abhor what's happening to women. And of course, we did ask her that is gender-based violence. Is it just about women? And she said, of course, men too. Even yesterday, we heard the minister, Jennifer Mutanda, saying, of course, it's not just the women, even men are also harassed. But Barbara Thanyanyiwa is saying, no, women bear the brunt more because of the nature of things. And she's saying that the gender-based violence equals to barriers in gender equality, because when a woman is victimized, she cannot rise, to do something. So end gender-based violence and you get gender equality. Over to you. Thank you so much. I see there we have our guest, Comfort Dondo. Welcome to the program. Thank you. Thank you so much for having me. And happy Thanksgiving. I can see you were on your way to Thanksgiving, but thank you for obliging us. Tokuchingamidza ipachirongwa chingoti tikuona nyaya iyi ye-16 days of activism. Tiudzewo nezvesangano renyu uye zvekuti imi munenge muri kuitei panguva iyoyi yechirongwa ichi. Chakakosha sei kusangano renyu nekwamuri nini? Tinotenda chaizvo Aunty Marvi. 16 days of activism on ending gender-based violence. Mavhiki maviri akatikoshera mubasa redu. Ini ndinonzi Comfort Dondo, ndini executive director, actually founding executive director wechirongwa chinonzi Phumulani, Minnesota African Women Against Violence. Tinoshanda mukupedza mishonga inoitika inoshungurudza madzimai nevanasikana. Takatangirwa muno muAmerica, ndikunonzi Minneapolis, Minnesota, asi chirongwa chedu chinobatsira madzimai ose akazvarirwa pasi reAfrica, vakazvarirwa nyika dzese dzinobva kuAfrica asi vari kugara matinoti mudiaspora. Saka tinobatsira nemadzimai ari kushungurudzwa kwese kwavari, asi iri muno muAmerica. Mavhiki akanyanya kutikoshera nekuti anotipawo mukana kuti titaure semadzimai, nekuti kazhinji mukurarama kwedu kazhinji mazwi edu haawanze kunzwikwa, hatipiwe maplatforms ekuti nge tichitaura tichikurukura, asi mavhiki maviri waya anotibatsira kuti tikwanise nge tiri kutaura panhau dzekushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana, tichibatsirwa nemabato akaita sana UN Women, UN vachikurudzirawo nekusenda mamessaging akasimba kuti tipedze mhirizhonga inoafekta madzimai nevanasikana, nekuti zvakarora toita pachishona chedu kuti musha mukadzi kana madzimai achishungurudzwa, aiwa kana even nyika zvinhu hazvinyatsofambi zvakanaka. Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange sangano irori? Ndakatanga Phumulani nekuda kwokushungurudzwa kwangu semunhu wemukadzi. Makore angu ndichikura ndaiona mai vangu vachishungurudzwa semwana mudiki, zvinhu zvaingondibata nenzira dzisina kunaka. Saka ndakazvipira kubvira ndiri mwana mudiki kuti ndicharegedza kurarama mararamiro akaita mai vangu. Asi ndakazozvona ndaroorwa ndapera futi musaiko iroro ratinoti domestic abuse. Saka ndakatanga bato iro rinonzi Phumulani, ndichiona kuti kwandiri kugara panga kusina maorganization aibatsira vakadzi vekuAfrica in ways that not culturally specific ways. Panga pangori nemaprograms aibatsira vanhu as if vanhu vese vanobva kunzvimbo imwe chete. Saka ndaida kutangawo program yatinoti culturally specific, iyo inonyatsobatsira madzimai zvichienderana nekwavanobva, kunzwisisa matambudziko avo, kunzwisisa religion dzavo netradition.
kuti tikwanise kunge tiri kubatsirikana. Rega ndikupe example. Kana tiri kuda kubatsira nyaya yedomestic violence kuti ipere mucommunity yekwedu yema-African immigrants kuno kwatinogara, kusunga varume vedu kana ari anenge arova mudzimai haisiriyo solution. Kazhinji mudzimai anenge asingadi kuti baba vasungwe nekuti ndo vanenge vachiprovidera mhuri. Vanenge vaida kuti baba vabatsirwe kuti varegedze kushandisa violence. Asi teida kusiya mhuri iri pamwe chete. Kunyange vanhu vachizosiyana zvavo, asi nyaya yekuti varume vasungwe chinhu chatinenge kuti tiite. Toda kuita zvekuti zvatinoita kumusha unodaidza vatete vogadzirisa zvinhu. Kana vanhu vachisiyana vanosiyana hawo pane zvakanaka pasina kudaidza namapurisa. Saka ndo mashandiro atinoita sePhumulani. Tinotraya kurecognize kuti communities medu chii chiri kunyatsonidwa. Tikuda here vanhu vasungwe nenyaya yekuti vashandisa mhirizhonga. Pamwe pachona hakusiri kusungwa kana kudaidza mapurisa. Dzimweni dzenguva pane kuda kungotaurirana sezvaita madzitateguru edu. Saka ndo mashandiro atinoita iwayo antimave maprograms edu. Tombotarisa zvakare kuti takaona kuti makanyora bhuku, tiudzeiwo nezvebhuku iri. Bhuku randakabva kunyora inonzi Facing the Giants. Ibhuku randakanyora ndakatarisa kuona kuti nyaya yekudzikirirwa kwevanasikana nemadzimai inyaya isinganyanya kutaurika. Nyaya yekutaura nyaya yekuti ini ndakambobatwa nezvisirizvo semadzimai hatigoni kunyatsotaura. Dzimwe nguva panyaya yekuti kana victim ikataura inoitwa victim shaming. Kana stigma iri around kutaura. Saka ndakanyora bhuku rekuti kana paine madzimai akambosanganawo nemhirizhonga, vakwanisa kunge vari kutarisa bhuku rangu vachiverenga vachiona kuti havasi vega. Uyezve ndakarinyora kuti ringe riri a help kubatsira madzimai kuti ini ndakabuda sei mukushungurudzika, ndakatangawo sei basa rangu. Saka ibhuku randakanyora rinoti self help book. Ndinovimba kuti by end of December richange rako kuZimbabwe. Ndikushanda nemabookstores ari kuZimbabwe. Ndoda kuti madzimai emuZimbabwe vange vainaro bhuku irori vagoona kuti nyaya yangu kuda pamwe nogona kunge iri nyaya yakafanana neyavo. Pane imwe nyaya yabatwa naamai Barbara vabva kumumwe munyarikani wedu vanga vari kutaura zvavo asi vanga vari kutaura nendebele. Nyaya yaamai Mary Chiwenga vachitaura kuti kana tiri kuona mabatirwo aari kuitwa iye anga ambori mudzimai wemutevedzeri womutungamiri wenyika, ko mamwewo madzimai angabatwa sei? Imi munoona sei panyaya yezviri kuitika kuna amai Mary Chiwenga pari zvino? Ndinofarira kudzokera paseying yedu yatinoti musha mukadzi. Ukaona vakuru vataura kudaro vanenge vaine zvavanenge vachiziva kuti kana ivo vanakomana vatinobara ndo vanozoita vakuru venyika. Mukadzi anofanira kuti achengetedzwe. Mune dzimwe culture vanototi a woman is like a goddess. Mabatirwo ari kuitwa mai Mary Chiwenga inini anondishungurudza. Uyezve anondityisa nekuti ndofunga kuti paposition vanga vari second lady wedu vachibatwa mabatiro avari. Ko mwanasikana wemuZimbabwe ari kumaruzevha, mwanasikana wemuZimbabwe asinawo kana yepower ari kubatwa sei? Izvi zvinhu zvinondishungurudza. Chechipiri panhau yekubatwa kuitwa mai Mary Baiwa Chiwenga, vandataura navo nhasi mangwanani ano vachitiko zvino havasi kudawo zvokunyanya kutaura. Ndofunga vakanyanya kuneta nekuti kuzva kuti vanga vadzoserwa zvakare muchitorongo nekugwara kwavari kuita. Ndona zvinhu zvinondishungurudza. Ndofunga kuti inyaya inofanira kutiratidza a bigger picture of what is happening to our country. Zimbabwe, kushungurudzwa kwevanhukadzi nekushungurudzwa kwemacitizens emunyika medu. Tinoona kuti nyaya sevanhu venyika yeZimbabwe tinofanira kuti tiitarise as an example. Mary Chiwenga mabatirwo ari kuitwa ndo mabatirwo atiri kuitwawo sevana vemuZimbabwe. Hatina mavoices, hatiri kukwanisa kutaura. Iko zvinezvi tikatarisa Mary Chiwenga hapana mapoka emadzimai atinoti women's run organization ari kuuya kuzotaura. Ende tese tinonzwisisa kuti sei vakagara, tinozvisiva izvozvo. Ini ndiri kwanisa semaonero enyu sei zvakamira zvakadaro? Pane vamwewo vatamboona vari padandemutande vatanga hashtag iri kunzi justice for Mary Chiwenga vandaona padandemutande ipapo, asi vachazouya havo vachizvitaurira vega. Asi sei tiri kuona vari vashoma?
masangano emadzimai vari kumira namai Mary Mbaiwa Chiwenga? Masangano emadzimai kunyarara kwaakaita, I think maZimbabweans etoziva kuti sei paine runyararo kutya. Tinotya totyira upenyu hwedu. Tikada kuti titaure kuti tikasapote Mary Mbaiwa Chiwenga semudzimai, zvinobva zvanzi uri kuda kufarisa. Inobva yaitwa politicize nyaya yacho kana kuti inyaya yepolitics. Asi haisi nyaya yepolitics, inyaya yekungoti semadzimai toda kuti timirire umwe mudzimai yedu. Vazhinji vari kuona kuti mahashtag nevari kutaura seni handisi muZimbabwe. Even ndikabva pakutaura ipapa, mhuri yangu iri kuZimbabwe inotonzwawo kutya kuti uri kunyanya kutaura dai wambonyara. Asi ini ndoonawo kuti semudzimai akashungurudzwa akambotorerwawo vana vake, ndikanyarara ndiani achabatsira Mary, ndiani achasimudzirawo izwi remwe. Saka ndinofila kuti kusiri kufa ndekupi, zviri ndingotaura ndakamirirawo umwe mudzimai. Asi tinoona madzimai asiri kutaura vese vari muZimbabwe ndoziva kuti sei vakanyarara. Panapa kune vamwe vanomirira madzimai vanouya muinbox mangu dai wamborega kutaura nyaya iyoyo. Noti kutya, silence kutya, vanotya upenyu hwavo. Maybe let's just go into that in English to just tell us, tell me a little bit about the book that you wrote. Is this from a personal experience, and then I would also like you to comment on the issue that we're seeing during these 16 days of activism against the gender-based violence, the issue of the former second lady, Mary Mbaiwa Chiwenga. If you could go ahead and tell us. Absolutely. Thank you so much again for having me. Yes. So the book that was recently published, in my first book, by the way, it's called Facing Giants. It is a book that I want to call my love letter to all survivors of trauma. I wrote this book as my way of finding healing for myself. I'm a childhood survivor of child sexual abuse, which then affected me as an adult. Choices I made in terms of partners, and I kept attracting the same partners that were also abused. So I found, I discovered the vicious cycle of abuse that I was in. And because of my 3 children, I wanted to end that cycle. So I wrote the book. I started the organization. And the book is for anyone, man or woman, if you've ever gone through any trauma. It's an encouragement that you can find hope. As far as the 16 days of ending gender-based violence or awareness, 2 weeks, I like to say these 2 weeks are just a platform for organizations like ours and for women to speak up against gender-based violence, all forms of gender-based violence. And I also like to say that it has to go beyond the 2 weeks, because we find a lot of organizations, they do postings, they collaborate with big agencies like United Nations and make a lot of noise. And then after that, we go in our homes and we are quiet, which is, I bring this up because we have the situation of our second lady, Mary Mbaiwa Chiwenga. I think she still is the second lady. She has been going through a lot of abuse as a woman. She's been going through what I call parental alienation, which is a violation against women's rights and human rights, to alienate a mother from her children for that length of time. I'd like to say, even if a woman had committed murder, even if Mary had committed murder, she still has rights to visitations while she's in prison, to her babies. So her not being allowed to see her children, for me, it is definitely a violation of her women's rights and human rights. I want to say that we see a lot of silence with women's organizations in Zimbabwe, because that silence, we understand it as Zimbabweans. We are paralyzed by fear. If we speak up, there's always repercussions for speaking up. So I choose to speak up. I choose to sacrifice and speak up, because I know if I don't speak up for women like Mary, nobody else will speak up. And I think most of the women's organizations that we see that are speaking up are those that are in the diaspora. And we also have to address that, the fear. Are we in a democratic space where people can speak up and should speak up? I don't think so. And so I think that's why we're seeing the silence. So I'm choosing to use my organization's platform in these 2 weeks to highlight some of the violations against women. What else are you going to be doing as a Phumulani during these next 2 weeks? I heard you saying you're going to be collecting stories of survivors. What's the benefit of doing that? Absolutely. So having the survivors speak up, like right now, I
I have a young woman in South Africa who was burned by acid by her abuser. Her whole face has been deformed. I'm going to have her tomorrow live so she can share her story, because I need some young women who might be in a domestic violence situation and are clinging onto that relationship to see what the end result can be like if they keep staying. I think it's important for people to see, because sometimes when we talk about gender-based violence, there's always this rationalization or minimizing of it. That does it really exist? Are those numbers made up? The United Nations says at least 3 in every 4 women have faced some kind of domestic violence in their lifetime. And that statistic is in fact really correct. I actually like to believe that it might be an under reported number, because many women don't come up and report. And so that is what we're going to be doing this next 2 weeks, highlighting the stories and continue up. And then for somebody who might actually be going through gender-based violence right now and they are watching this program, what do you urge them to do? What's the first step that a woman or a man should take if they're in this kind of situation where they are actually experiencing gender-based violence? The first step, I say, you cannot heal what you cannot reveal. You have to first review and name it, and then call somebody that you trust. I like to say the first step is the first step you take out of that door, and never look back. Just last week, I had a woman stabbed 17 times, and the man left her for dead, going to look for the scissors, I think, to finish her off, and then she ran away. That's one of the recent cases I have right now. I also have a woman from that same community who called and was contemplating leaving until she saw this story on the news, and now she left. And so I want to say, don't take your time to leave. Live safely and call. You can find us on Facebook. My name is Comfort Dondo, or you can find us at www.phumulani.org. But on Facebook, it's a very good place to start to reach us. I think it's easier. And if you have someone you know, or you yourself are going through a domestic violence situation, please reach out to us. No matter where you are, we'll find resources for you. And what kind of resources do you actually offer? If someone were to make that call, how does Phumulani help? Every situation is different. And Mavi, I've gone from helping a young Zimbabwean woman who was sex trafficked in Turkey, so connecting her with some of my colleagues in Turkey to get her to safety and rerouting her back to Zimbabwe. Some women might need transportation money to leave. Some women might need legal counsel. So each woman's needs are very different. But for most women, they need a place to be. So here locally in Minnesota, I'm providing housing for women. We're having a housing program that is expanding for women. Right now, we have 2 homes, and we're trying to develop into more homes. But I think women everywhere across the globe, there's different needs. So we provide resources for women based on their needs, based on what they tell us they need. In Zimbabwe, for example, we have Msasa Project. They're a very good partner of ours, and we always refer women to them if women reached out and they're in Zimbabwe. So much, Star. Yebo ke lapho besizwa ke unkosazana Comfort Dondo ke yena useMinnesota khonapha eMelika, kwenhlanganiso ke ekhangela amalungelo abesifazana, lapho besichasisela nje ngokuthi hayi yena udlakela wakhula elibona ngiyibo njalo uyazama ukuvikela ukuthi laye abe kulo lolu dlakela, kumbe abanye abantu abaziyo labo babe behlutshwe yilolu dlakela. Ngakho kuyancedisa abesifazana inhlanganiso yakhe ukuthi ibasuse kulolu hlupho. Yes, sizabuyela njalo kunkosazana Dondo, kodwa kwakathesi sesithatha omunye njalo umhlonitshwa wethu, yena ke ungukhansila unkosikazi Sinikiwe Mutanda. Siyakwamukela kuhle. Ngiyabonga sanibonani balaleli. Yes, to begin with, you as ward councillors, you most of the times handle these cases of domestic violence. What's going on now during this lockdown? What do you see? Do you still have couples coming to you for counseling or something like that? Okay, thank you so much, Sithandekile. Actually, as a ward councillor, I think during this COVID time, we've witnessed many cases. In a way, with most of the couples, they come or maybe coming to withdraw their cases, but the perpetrators will be maybe the men
level, because you'll be having a situation whereby maybe twice or thrice or maybe in a month you have a case where you will be maybe commissioning that people they will be withdrawing their cases from the police camp. But we have a situation whereby if you go and report a case of GBV at a police station, now of late the policemen, the police don't have the right to withdraw the case. So they will look for maybe the ward councillor as the commissioner of court to commission or to certify the affidavit. So we have since noticed that the number hasn't gone down at the moment. Maybe I can definitely say maybe the number is increasing on maybe monthly basis. Yes, and we see that we started, in fact, the world started this campaign, 16 days against gender-based violence. Is there something that you are doing as the city or as a party or as community groups? Okay, actually, maybe I'll start by saying as a community leader, like yesterday, we had a program where we were donating menstrual cups to a girl child, and also commemorating the 16 days activism against gender-based violence, and we were maybe spreading the awareness of about gender-based violence, telling the girl child that if anyone witnesses maybe gender-based violence, they have to report the case maybe to the police or to the community leaders. And then also as female councillors, we have a program on Saturday where we will be maybe commemorating the 16 days of activism against gender-based violence. And then also as a political party, we have different programs as an awareness against gender-based violence, maybe around Bulawayo as a whole. And as a leader as well, yesterday we're having a short meeting with few women trying to encourage and also to have the awareness against gender-based violence. So I think as a leader, as a councillor, as maybe a leader from a political party, and also as a mother, we are doing our awareness from a different backgrounds like the churches and also even at home, because we also have girl child, we also have some girls who are having even abantwana who are married. So we are trying to put awareness across all the tracks of our country or our city as Bulawayo. Yebo-ke kuyezwakala. Manje lapho ngomgqibelo-ke selisungula ngokusemthethweni uhlelo lolo lwe against gender-based violence. Kuyini eliyabe likwenza kahle kahle? Okay, engingakutsho ngamafitshane ukuthi we are having drama from different dance groups, we are having poetry from imbongi ezehlukeneyo. We are also having obaba esisebenza labo ukuthi labo bakhulumisane batsho labo abakubonayo okungalunganga ngendaba yokuhlukumeza ongathi gender-based violence. And also sikukhangelele ukuthi sikuthethe kabanzi sakufakela izini kwabapolitically, kwabasemsebenzini, kwabasezikolo kanye ezindlini ukuthi sihlomisane, and also sizame ukuthi singakhangeli kathesi imbangela, the root cause, but sizame ukuthi abantu sinanzelele sivikele ukuthi kungabi lodlame or kungabi lokuhlukumezeka phakathi kwabesifazana emakhaya nasemsebenzini kanye kakhulu kuma-political party ethu esingabe siliwe. Yebo-ke sesibuyela futhi kulana ositshele khona ngesingisi, ungasitshela-ke ngesindebele ukuthi kahle kahle kuyini elikwenzayo, singathi njengabo-councillors, singathi njengabaphathi emphakathini.
ukunanzeleli la malanga alandelayo. Right. Ikakhulu besizama ukuthi abantu kabafunde ukuthi bathi especially omama, especially ezindlini, we need to open up even kuma-partners ethu kunye ngaphi ukuthi singabhokhi ini izinto, because you find ukuthi esikhathini esiningi imbangela ye-gender based violence i-reason yakhona iyabe ingaseyiyo yakhonapho but okunye kuyabe kuvele kuthethe isikhathi. So we're trying ukuthi sifake imbono, sihlomise abantu kuma-programs esilawo esigabeni lapho esihlala khona as female councillors. We're having ama-programs njalo nge-weekend, and also as the political parties silama-programs achiyeneyo, sihlomisana, sikhulumisana ekwabe kuhlangene khona even obaba ukuthi batsho lathi sibonisane nini ukuthi kungaba njani kumbe kuyini okumele sikwenze ukuthi sikuvikele. So ama-programs zona lawo awakhangelelanga ukuthi abe ngawo bomama kuphela, but akhangelela ukuthi sihlanganise both sexes, obaba nabomama. So sikhangelela ukuthi azathi ikhona yabikhona ngoMgqibelo, ikhona yabikhona ngeSaturday, ngempanini ngeNsonto, and laphakathi nje kwesikhathi sikhangelela ukuthi sibe sikhulumisana even kuma-WhatsApp platforms ethu esilawo lapho esihlangene khona singama-female councillors even at nationwide or even at provincial level, lapho esihlangene khona nabanye omama abakhona nje ema-churches, abakhona ngaphi langaphi ukwenzela ukuthi ivangeli lihambe gender based violence. Yebo-ke siyabonga kakhulu, uhlale khonapho-ke ecingweni ungasuki, sizaphenduka njalo kuwe. Sithathe omunye njalo umhlonishwa wethu. There, Marvellous, we had Councillor Sinikiwe Mutanda of Bulawayo in Tumbani. Over to you. Thank you so much. Ms. Dondo, coming back to you as we round up, I know you can't wait to start your Thanksgiving. Maybe just tell us a little bit about Thanksgiving here in America. What does it mean? Because a lot of people we've seen on social media writing Happy Thanksgiving to the American families for Zimbabweans in America. What does it mean to you? Absolutely. So I have answers for you as far as Thanksgiving. One, that might be politically correct. That is the good feel, happy Thanksgiving that we give to each other. I guess it's a time to be thankful and reflect on the year. But then the deeper meaning of Thanksgiving in this country actually also revolves around the colonization of the indigenous people of this country by Europeans. And that's a dark history that many people don't talk about. So I teach my children the real dark behind Thanksgiving. But we still commemorate time, and we use the long week to be with family and be together, and honoring the ancestors of this place, the natives of this land. And so those balanced answers about Thanksgiving, I think the spirit of it is really a beautiful spirit to just reflect. It's a very big holiday and one of my favorite times of the year, but I don't forget to go and be grateful to the ancestors of this land. Having said that, the Native Americans have a tradition of pouring wine or beer on the ground before they enjoy any, to remember the ancestors. So we'll be doing that tonight with my family, just to honor. And I have to tell you that I'm getting naturalized as an American citizen. My birthday, and so I to honor those who worked hard for me to be able to have those freedoms. Thank you so much. Asitochidzokera hedu panyaya yedu yekushungurudzwa kwemadzimai anekuti ndoziva kuti maakuda kuti muchienda kunodya toki pazuva rino rekutenda reThanksgiving sekutaura kwamaita. Asi chandibata matimi imo muno muAmerica, vagari vemuno maNative American vasati vadya vanoita sei? Vagari vemuno maNative American mukukura kwedu vainzi maRed Indians, asi izwi ratingafariri kushandisa nekuti naro kunaka. Asi maNative Americans emuno vasati vadya vanotora doro kana chekunwa zvavanenge vachimwa kunyanya wine, vodira panze kutenda madzitateguru avo. Saka vane matraditions avakada kuti fanane needu. Saka nhasi ndichatorawo wine, ndodirawo pasi panze ndichitenda madzitateguru vemunyika muno, Native Americans vatenda
kuti vakatipawo mukana wokuti tinge tiri muno tikwanisawo kuexercise marights edu sezvigarwa zvemuno muamerica. Todzokera hedu panyaya yedu yatanga tiri kutaura nyaya yekushungurudzwa hanyanya kwemadzimai. Imi zvii zvimwe zvamungati zvinonyanyokonzera kuti madzimai vazowanikwa vachisangana nekushungurudzwa? Mhinduro yangu andimabve pamubvunzo wamabvunza inini unodzokera panyaya dzemari. Mudzimai kana achinge akazvimirira ega panyaya dzemari haagariri kushushwa. Madzimai mazhinji ukaona vachigara mumba vachishushwa inyaya yekuti anenge asinawo pake paakabata semudzimai. Kazhinji unonzwa kuti ndiri kugarira vana. Kugarira vana chii? Kuti vana vange vaine pekugara pakanaka, kuti baba ndo vanenge vachiprovida. Saka tikakwanisa kuti tidzidzise vanasikana vedu kuzvimirira vega, kushandisa maoko avo, vachizviitira vega mabasa emaoko, vanokwanisa kuchichuza kuti mumwe wangu wandinaye mabatiro anondiita ndiwo here akakodzera okwanisa kuchibva. Asi kana pasina kusimbiswa kwemadzimai panhau dzemari, madzimai achangoramba achingoshinyira arimo nekuti vanenge vasina maoptions akawanda. Tomboti up, since I know that you want to rush off and attend to your Thanksgiving ceremony, maybe tell us, where can people get you? Where can people find you if they wanted to know about the kind of resources that you offer, and also, the kind of help that you give to those that are actually facing gender-based violence? Absolutely. Thank you so much, Auntie Marvellous, for having me on the show. So people can find me, I'm on social media. I'm pretty interactive on social media, or my team will respond. My name is Comfort Dondo, and then that's on Facebook. You can also find me on our website. It's www.Phumulani, and Phumulani is spelled P with a PH, Phumulani.org. But on Facebook will be ideal. You will find my contact details there. I'm also on WhatsApp. So when you go on our Facebook, you can link to our WhatsApp business page. And I was going to ask that, where did the name Phumulani come from here in Minnesota? You're in the United States. Oh, yeah. So Phumulani, actually, I have a daughter, and her middle name is Phumulani. Okay. Love of peace, or peaceful, peace-loving. And I named the organization after my daughter to remind myself of why the work. It was doesn't ever have to the violence I or my mother. Tombopinda hedu muchishona ndichibvunza ini kuti vanenge vari kuda kunzwa nezvamuri kuita, munoshanda zvakare here nemadzimai vari kunze kwenyika kwakadai seZimbabwe, uyezve munovabatsira nei? Tinoshanda nemadzimai pasi rese. Tinoshandisa social media, platforms kuti tinge tichiconnecta navo. Tinokwanisa kuvabatsira nyange vari kuZimbabwe. Tine mama organizations atinoshanda nawo pamwe chete, tichamushandira pamwe kuti tikwanise kunge tiri kubatsira mudzimai. Iko zvinotori nemadzimai tinobata nawo vari kuSouth Africa, vaZimbabweans, oro vari kunyika teke kuMiddle East. Tine madzimai ari muZimbabwe atiri kushanda nawo iko zvino. Munokwanisa kundiwana paFacebook. Mukaenda paFacebook page yangu ndonzi Comfort Dondo. Mukasvika ipapo mukaenda muinbox, tinodaira kuti chii chatingakwanisa kubatsira nacho. And tiwanikawo zvakare pawebsite yedu inonzi www.phumulani.org. Asi paFacebook panenge paripo pari easy. Tombotarisa kuti pari zvino pane denda reCovid-19, pane zvamuri kuona here zvasanduka panyaya uwandu hwekushungurudzwa kwemadzimai? Tingangoti pasi rose titarisawo neimo muno muAmerica pamusoro pedenda irori, tozotarisa kuZimbabwe nekune dzimwe nyika. COVID-19 denda rekuti rakonzeresa kuti kushungurudzwa kwemadzimai kunge kwanyanyisisa, nekuti pane zvakawanda zviri kukonzera kuti vanhu vange vaine kushungurudzika mudzimba. Social distancing, quarantine aita kuti vanhu vange vari pamwe chete mudzimba panguva dzakareba. Saka zvatiratidza kuti rushungu rwemadzimai rwawedzera. Muno muMinnesota mandiri, for example, last year around this same time, tanga tingori nemadzimai kuda 15 vanga vaurayiwa. Asi iko zvino tutarisa madzimai at least 28 vafa nekuda kwemhirizhonga mudzimba. Saka manumbers ari kutiratidza kuti zvechokwadi kushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana kwati wedzere nekuda kwedenda reCovid. Uyezve denda reCovid-19 kukonzeresa kuti pange paine kushandisa kwemachemicals, madrugs, doro kwakanyanya kuwanda mudzimba,
kuita kuti zvinge zvakonzera kushukurudzika kwemadzimai nevanasikana mudzimba. Saka mungakurudzira chii kumhuri? Takatarisa kuti taakuzotarisana nezororo rekisimusi munguva inotevera iyoyi, uyezve vanhu vazhinji pari zvino vamwe vakarasikirwa mabasa nenyaya iyoyi yeCovid-19. Zvingazokonzera kuti mhirizhonga dziwande here mudzimba? Chaizvo tinoona kuti panguva dzemaholiday akaita sekisimusi patongori nekakushukurudzika kanoitika mudzimba nenyaya yekuti pressure kana baba vasiri kukwanisa kuprovidera mhuri panonge paine mafrustration anoitika kana mai vasinganzwisise. Saka ndinongokurudzira kuti kwese kwatiri kana paine ari kuteerera aitangowanika tiita mwoyo murefu, kana kuti reach out, call somebody, pastor, ndapasta rangu paFacebook, reach out, and then kana paine zviri kuitika mumba zvinoda zvigadzirisike, imwe nguva kungotaura chako kunogona kubatsira. Asi mukaramba makavharirana muri mumba muchingopopotedzana zvinoita kuti zviite kuti mhirizhonga yacho inyanye kuwedzera. Saka ndokurudzira aiwa foni kana kuti fonyerai vatete kana sekuru, wanai munhu wamunotaura naye anokwanisa kuti akubatsirei kugadzirisa. Unokwanisa kuricha out kuPhumulani. Tinofarira kuti mhuri dzigare pamwe chete especially panguva idzo dzeholiday. Ko vanoda bhuku renyu iri vanoriwana kuti? Right now bhuku redu tiri paAmazon, asi ndiri kushanda chaizvo nesimba kuti ringe riri mubookstore, one of my few bookstores ari muHarare. And ndinoda kumeka sure tengera kuZimbabwe before the end of this year. Saka tinenge tichiannounce, mukaenda paFacebook kana paInstagram mukanondifollowa, mukanonditeera maplatforms ndichange tichizoadvertisa kuti bhuku ramuHarare. Asi richange ririko, vanhu vevakadzi kunyanya vana vechisikana vechidiki vawane bhuku iri. Rakandibatsirawo ini, zvandakaisa mari iri zvinhu zvakandibatsira, zvichabatsirawo vamwe. Ndakaona zvakare muchitaura kuti muri kuwanikwa muchidzidzana namuzvinafundo Dr. Tererai Trent. Muri kubata mabasa api nesi? Dr. Tererai Trent vakatanga chirongwa chekunyora nyaya dzemadzimai akamboshungurudzwa. Vakaisa application yaida madzimai yakarespond ndofunga over 100 something, asi vaingoda madzimai 33. Saka ini ndakwanuka ndiri mumwe wemadzimai 33 vakasarudzwa kuti kunge tichishanda navo gore riri kuuya. Saka ndingati in 2022 ndichange ndiri kuwanikwa ndiri kureleasa a new book pamwe chete nemadzimai 33 tichitaurawo nyaya dzemabasa andandiri kuita ndiri muno muAmerica. Maybe just tell us a little bit about that. I saw you were saying you will be working with Dr. Tererai Trent, who we've interviewed here at VOA before, and I know the work that she's doing, and she has been out there really promoting women's rights. But what is the relationship there? What are you going to be doing? Absolutely. So Dr. Tererai Trent is one of my favorite women in the world. I've been so privileged to be a part of the anthology of 30 women out of about 160 candidates who were chosen to be a part of her project. It's called The Sacred Promise. So it is a book that shows what kind of sacred promise you kept to yourself as a young girl, now reflecting back. So we have 33 women from around the world writing their story. I am one of them. I'm very excited. And this book is going to be published next year. It's going to be involved in Hollywood as well. I'm going to give it away at the Globe Awards next year. So this is a very big project. We're going to have an opportunity to showcase our story in Hollywood and the Globe. And I'm very delighted to be a part of the project. Thank you so much. I know, you really now have to go and do your Thanksgiving. So thank you, the Comfort Dondo, and congratulations for being able or being selected to work with the Dr. Tererai Trent. I was actually privileged to attend the Globe Award, where she got her first nomination and actually received an award there. So a happy Thanksgiving to you. Have a very good day. Happy Thanksgiving, and thank you for always speaking up for women. I really appreciate it. Thank you. Okay, Besa, I think we can go over to your guest and let Comfort. Yes, before you leave, she has already left my... Oh, I'm so sorry, because she's now going for things. Oh, she's there. Yeah, I'm here. Oh, yes, I was saying, before you leave, could you explain, I wanted to know also how you assist the women back in Zimbabwe.
from Minnesota there. So, Is it the diaspora or also the Zimbabwean women? sorry, could you repeat the question, please? She's saying, how do you assist? Do you assist women in Zimbabwe or yes, the ones who are in the US? Yes, assist. So my heart is home. My heart is in Zimbabwe, obviously. So we do assist women in Zimbabwe. By virtue of connections that we have with other programs on the ground. Each woman's needs are different. We've assisted women from helping women plan safely how to live, to helping women finding their first new place, like apartment for 3 months, helping women connecting a woman who's a survivor with a job. So we just use our networks on the ground to empower women so that they can leave abusive relationships. But yeah, we do use the power of social media, working and technology to connect the women if they reach out in our inbox. Yes. Yes, that's very interesting. And how do you measure your success? Could you say there are some who have testified that, thank you, you have helped us, or we've left a very bad relationship, or we've, mended our relationship? Thank you. As an evaluation person, I appreciate your question. We definitely measure our successes by stories. I believe in the power of storytelling. So when we work with a woman, at the end of right now, at the end of the year, we've been doing what we call listening sessions. And the women come in and we go back and we reflect where they were when they started to where they are now. And normally through the power of story sharing, we get the quantitative data that a woman, maybe when she started with us, she was homeless, at the verge of losing her children. And by the end of the year, she will be having her own place, a job, and she probably has her children back. Maybe she doesn't. Maybe she's on the way to getting her children back. And that's how we measure success. We essentially bring the women back at the end of each calendar year, and they share stories, what we call healing stories. Yeah, that's very interesting. And your book so far, is it gaining any traction? Are the people, purchasing it? Are you advertising it enough? What's the response been like? It's been overwhelming. It's been so overwhelming. People are wanting the book. I'm getting a lot of pressure in the UK and Zimbabwe. It's selling really, really well. And I want to say that here in Minnesota, it's actually being bought a lot by some of our leaders, like our governor, our lieutenant governor. And I'm excited because I recommend some policy changes in that book to make lives for survivors better. I'm getting a lot of from people in Zimbabwe, and I'm really trying to make it accessible, affordable, and then reachable in Zimbabwe. So I'm working on that. Okay, any copy you can show us so that we know what it looks like from there. Absolutely. I have one in my, that's how much I'm into this book. So that's the copy. It's called Facing the Giants. I chose purple. As you can see, I love purple. My nails are purple. Purple is a regal color of royalty. And so I wanted to remind every woman how beautiful she is. And it showcases itself on the book cover as well. Yeah. matanyatsofara nekuti ndimabva mavharisa chirongwa saka chingotaurai tiratidzei bhuku renyu uyezve kuti vanhu vanoriwana kuti. All right, so iri ndiro bhuku randakanyora rinonzi Facing the Giants, a journey to freedom from domestic abuse. Ndinovimba kuti ishe rakabatsira ndichakwanisa kunge ritranslitwawo mushona kuti igokwanisa kuti vanhu vese vakwanise kuriverenga. Ndo bhuku randakanyora iri. Richange riri muHarare. Pekutanga richange riri muHarare mubookstore. Pane bookstore yakontracta nayo muHarare before the end of the year. Asi chishuwo changu ndechekuti ringe riri kune nzvimbo dzese muZimbabwe. Kune vari kumisha, tichaona mashandiro atinoita. Ndingadawo zvakare kuti ringe riri muzvikoro. Saka ndichange ndiri kuti vakuru vedu veMinistry of Education. Nekuti I think ibhuku rinobatsira vanasikana nevanakomana vedu kuti vange vari kuriverenga vachiri vadiki. Kuitira kuti pavanenge vazokura vave padhuze newanano, mabatiro nemabatirwo avanofanira kunge vari kuita. Aiwa, tinotenda. Thank you so much, Ms. Comfort Dondo. We hope that you have a very good Thanksgiving. And also say thank you to the kids who patiently waited while we did this program for the last hour. Thank you so much. I want to thank my kids for being so good. Yeah. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.
Siyabonga lathi-ke lapho besisizwa-ke unkosazana-ke Comfort Dondo oyePhumulani, Minnesota, African Women Against Violence, njalo uyabhala-ke, uyaloba ingwalo-ke oluthi-ke lona Facing Giants-ke ibhuku lakhe-ke alibhalayo. Besithaba ukuba laye lapha. Sibonge njalo lo Councillor Sinikiwe Mutanda layo besichasisela konke nje ukuphathelane labesifazana oyentombane. Besilaye lapha esichasisela okuningi. Sesifika-ke emaphethelweni ohlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikho lapha eWashington DC. And I'm Marvellous Mhlanga here in Washington DC saying star, happy Thanksgiving, and have a very good evening and good night to everybody else. Yes, same to you, Marvellous. Thank you.